ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਕਲੇਰਵਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਡਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $14.75 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ। ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਲੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲੇਰਵਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। The shutting down of We's operations highlights the fact that they were in need of a bailout. And it really bolsters the argument, as we've been saying, that the Liberal government was really just trying to help out an organization that was closely aligned with them. They were trying to help themselves out, and as a result, students suffered because the funding could have directly gone to student grants, could have gone to Canada Summer Jobs programs, could have gone to reducing debt for students that are in debt. There could have been immediate supports that went directly to students instead of a program which is clearly designed to help out close friends and to enrich members of the Liberal government instead of helping students. And on top of that, because the Prime Minister shut down Parliament, right now we're up against a deadline where many people are going to lose their CERB at the end of September. And without Parliament, there are millions of Canadians, at least 1.5 million Canadians, that will not be able to have any supports because there's no legislation in place to make sure they get help. So we're calling on Prime Minister Trudeau to recall Parliament earlier so that we can put in place legislation to help out those 1.5 million Canadians at least who will have no help come the end of September. That is wrong and they need help. The We is not our goal. Our goal is to help out families. Our goal is to do exactly what we've been doing throughout this pandemic, which is to get help to people in need. And right now, the major priority is with CERB ending, we know that there's at least 1.5 million Canadians that cannot access the new EI or CERB when it ends. So our goal is to make sure those Canadians are getting supports. We know that small businesses need to continue to have support. And at this time, what we've seen is the massive corporations like Amazon and Walmart have made record profits. They profited during this pandemic, but small businesses have been forced to shut down. That is wrong, and that is what we're going to continue to fight against. We want to see help go to working people, to small businesses. We need supports to be there so that we don't see this wealth inequality go even further and further apart. And so we need to do that work. And our goal isn't to find a way to make government fall, but our goal is to lift up people. But I'm very confident that Prime Minister Trudeau and the Liberal government know what we want. We put it out in the public domain. We've talked about three major things. One is we know we need a better social safety net. We need to make sure people are safe, and if they can't go to work, there's paid sick leave in place, that when people are unable to work, that the EI system works for all Canadians. Right now it only works for about 40%. We need to make sure EI is there for every Canadian, whether you're freelance, contract, you work precariously, everyone needs access to support in the social safety net. In addition, we need to see improvements to our healthcare system. We need to see universal pharmacare. When people lost their jobs, they lost their benefits, they lost their ability to buy medication. In a pandemic, the idea that Canadians could not afford the medication is so wrong. And so that's why we're going to continue to push for that. And we want to see a just recovery. The recovery has to be centered around people.
And that means investing directly in communities to make them more livable and to help us fight the climate crisis. One example would be to invest in public transit. We know that transportation is a major cost for climate change, for climate crisis. If we invest in public transit, we create local jobs, and we also help reduce emissions. So these are some of the major things we want to see happen. And immediately we want to see students safe in schools, and we want to see access to childcare be a priority. So the government already knows our priorities, and we look forward to seeing those priorities reflected in the throne speech. But if the government continues down a path where they're focused on themselves, getting caught up in scandals and hurting Canadians, we're ready to explore any option. ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਵਰੀਡ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫਰ ਤੇ ਸਮਾਲਰ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ Ontario NDP ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਲਰ ਤੇ ਸੇਫਰ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੈਨੀਟਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ our advocacy and our commitment ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਰਵਿਥ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ MPP ਗੁਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਵਿੱਚ 139 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 6830 ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ Today, we have a new record high number of cases who have tested positive, 139 people in British Columbia, bringing our total to 6,830 people who have been diagnosed with COVID-19 here in British Columbia. That includes 2,343 people in the Vancouver Coastal Health Area, 3,551 in the Fraser Health Region, 187 people in the Vancouver Island Health Region, 642 people in the Interior Health Region, 203 people in Northern Health, and 84 people who normally live outside of Canada. We now are up to 1,412 active cases in every health authority in the province, of whom 42 people are in hospital, 14 of whom are in critical care or ICU. We have no new deaths to report today, leaving our total at 213. We now have continue to have 3,109 people now under active public health monitoring because they have been a close contact of a case, and we have 5,190 people who have recovered from COVID-19.
We have no new healthcare outbreaks to report. There are 16 currently active in our healthcare system, 13 in long-term care or assisted living, and 3 units in acute care. And we're up to 773 people, 466 residents, and 295 staff who are involved in those outbreaks. And while we have no new community outbreaks to report, there are continuing ongoing exposures in many communities around the province, and we encourage people to check regularly with their health authority websites for alerts and guidance around community exposure events. Living with COVID-19 in our communities is the challenge that we are going to face for the next months, maybe years, and we need to continue to find a balance. This balance requires us to do what we need and everything we can to protect ourselves and those around us, but to ensure that we also have those activities that we need in our communities to keep going. Since the start of the pandemic, we have adapted and learned many things, and we've created a new normal that we are now living in and will need to continue to live in. It doesn't stop here, though. We will continue to learn and adapt as we move forward and to make adjustments. And what we have tried to do and what we will continue to do is make adjustments where we see that exposure events continue to happen where risk is. We know what we need to do to keep ourselves and those around us safe. And now we are getting ready for what may lie ahead as we head into respiratory season, as we start to go back to school and back to work. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋਲ ਜੇਮਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2020-21 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $12.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। I want to begin by recognizing we're on the traditional territory of the Songhees and Esquimalt First Nations and thank them for the ability to meet on their land. And thank you all of you for joining us today for the release of the province's first quarterly report for 2021. You'll remember last week I presented public accounts, which was a look back over the 1920 fiscal year. And today gives us a quarterly snapshot on the current fiscal year. Like public accounts, once again, we'll be able to see that COVID-19 has challenged and changed our province. We all know that the world is a very different place today than it was when I tabled February's budget, when we saw a modest budget surplus was realistic. Today, the pandemic is taking an economic toll in all parts of the world, as governments have lost revenue and significantly increased spending to help people in need. In the April to June period, which is the period that is covered by these public accounts, or by these quarterly report, the Canadian economy saw the largest contraction on record. Our neighbour to the east, Alberta, is forecasting a more than $24 billion deficit for this year. And the US economy and the Eurozone saw their largest economic declines on record in this April to June period. Economic data suggests that the global economy could face its largest contraction ever on record. Just as we're seeing globally and in Canada, BC's economy and everyday lives for businesses and the people of our province have been seriously impacted. As we closed our businesses and our schools and our social circles, we came together, but we stayed apart to stop the spread in our communities. As government, our priority was to help everyone in British Columbia through this pandemic. These unprecedented times have called for unprecedented investments. We moved quickly here in BC to have one of the most supportive, comprehensive action plans in the country. It's an action plan that included tax cuts and credit increases, rent supplements, relief on bill payments, income assistance boosts, tax payment deferrals, and worker benefits. Today's first quarterly report updates the July scenario that I presented with additional data to show an economic and fiscal update. It also includes an update on the investments we've made to meet people's needs. We already know that COVID-19 has impacted almost all of BC's revenue streams. And in the first quarter, we're forecasting a fiscal year-end deficit of $12.8 billion.
The province's revenue forecast has declined, though less than we anticipated in the July scenario. And the additional investments we're making in COVID-19 relief measures through critical health and social services and immediate financial relief are letting us help people and businesses quickly. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $14.75 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। Our government is committed to ensuring every part of Ontario can get back on track. That's why we held our first ever summit yesterday with Quebec Premier Legault and his key ministers. We discussed ways to work together to secure more funding for healthcare, infrastructure, and broadband expansion. These are all essential pieces that will contribute to our economic recovery and improving the quality of life. And improving our quality of life is why we continue to make critical investments in great communities like Sudbury. We delivered a new PET CT scanner for Health Sciences North last year. We're investing over $33 million in transit projects, including purchasing 53 new buses for the city and building 3 new transit hubs and bus rapid transit lines. And we're providing $12.6 million through the Federal Safe Restart Agreement to support frontline municipal services. While we continue to make investments in frontline healthcare to the tune of an additional $7.7 billion to support the fight against COVID-19. We know this virus has had a wider impact. It shows itself through isolation, through burnout, through depression and anxiety. Our frontline workers are not immune to it. Our young people are not immune to it. Whether you work in a hospital in downtown Toronto or a long-term care home in Sudbury or live in a fly-in community in the far north, I want all Ontarians to know that your mental health is as important as your physical health. Just as we've always put your physical health and safety first, we have your back when it comes to mental wellness. It's why we invested $12 million to immediately expand online and virtual mental health supports for everyone who has been self-isolating, for those in the trenches, our first responders, and frontline healthcare workers, for our young people. We wanted to let them know that they are not alone. We're here to support them. And that's still the case. And I'm proud to announce today our government is investing an additional $14.75 million to further expand access to mental health and addiction services. This money will go towards safely resuming in-person counseling services, virtual services, and providing care in congregate settings. This investment also includes specialized services for Indigenous communities focused on supporting our Indigenous youth and children. Again, if you need to talk to someone at any time, please, and don't hesitate, please reach out. We're funding incredible organizations who are ready to help. Kids Help Phone, Good to Talk for post-secondary students, Bounce Back for adults and youth, and so many others. These people are the best of the best. They're caring, compassionate, knowledgeable, and ready to help. So again, if you or a loved one is struggling right now, please go online or pick up the phone. It can make all the difference in the world. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਟੀਬੈਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਲੰਜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। We want Ontarians who need that extra help to have access to the high quality supports they deserve. It's clear that COVID-19 has presented us with many new healthcare challenges. Since the start of the outbreak, Ontario has been a world leader in COVID-19 research. We've been instrumental in assisting the global fight against this deadly virus. And that's why I'm proud to announce that we are also investing over $2.9 million to fund 8 research projects submitted through the Ontario Together portal.
This is on top of the amazing work already being done through the government's $20 million Ontario COVID-19 Rapid Research Fund. These research projects will focus on mental health, ventilation, imaging, and transmission to support Ontario's response to preventing, detecting, and treating COVID-19. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer que nous investissons également plus de 2,9 millions de dollars pour financer 8 projets de recherche soumis via le portail Ontario Together. Ces projets de recherche seront axés sur la santé mentale, la ventilation, l'imagerie et la transmission de soutenir la réponse de l'Ontario à la prévention, à la détection et au traitement de COVID-19. With this investment, researchers in Ontario's world-class post-secondary and healthcare institutions will soon be conducting extensive research that will help to inform us on how we can better support Ontarians during an outbreak of this current magnitude. From assessing the impact COVID-19 has had on children's daily lives and psychological distress, to researching how we can better treat COVID-19 survivors living with lung damage and respiratory failure, these groundbreaking research projects will help save lives not just in Ontario, but around the world. We recognize the long road to recovery that lies ahead for all of us. As the COVID-19 pandemic evolves, we will also evolve our approach and support for those in need. We will continue working across sectors and identify opportunities to support innovative services, ensuring Ontarians receive the high-quality care they expect and deserve. Thank you. Merci. Miigwech. GTA ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ 66,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। TDSP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚਡੌਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਤ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫਿਸ਼ਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨਸ ਲਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਮੋਰਨੀਓ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਵੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਨੀਓ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਨੀਓ ਨੂੰ ਵੀ $300 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ 47 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ETPB ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ 1834 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਚੋਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਸੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।